Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 64, Text 35, translation and commentary by disciples of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 64, текст 35, перевод и комментарий учеников Его Божественной милости от Шри Бхактивиданты Свами Шрилы Прабхупады. Brahma Swam Duranugyatam Bhuktam Hanti Tri Purusham Prasahya Tu Balat Bhuktam Dasha Puravan Dasha Aparan Brahmaswam Duranugyatam Bhuktam Hanti Tripurusham Prasahya Tu Balad Bhuktam Dasha Purvan Dasha Paran Brahmaswam Duranugyatam Bhuktam Hanti Tripurusham Prasahya Tu Balad Bhuktam Dasha Purvan Dasha Paran And Mataji's. Brahma Swam a Brahmana's property. Brahmana's property. Собственность Брахмана. Duranugyatam not given proper permission. Not given proper permission. Без позволения. Bhuktam enjoyed. Используемое. Hanti destroys. Уничтожает. Three. Purusham persons. Человеком. Prasahya by force. Силой. But Но. Balat
resorting to external power of the government, etc., прибегая к внешним силам, правительству и так далее. bhuktam, enjoyed. Используется Dasha, 10. 10. Purvan, previous. Предыдущих. Dasha, 10. 10. Aparan, subsequent. Последующих. If a person enjoys a brahmana's property without receiving due permission, that property destroys 3 generations of his family. But if he takes it by force or gets the government or other outsiders to help him usurp it, then 10 generations of his ancestors and 10 generations of his descendants are all destroyed. Purport, according to Srila Sridhar Swami, Tri-Purusha refers to oneself, one's sons and one's grandsons. Перевод стиха. Если человек наслаждается имуществом брамана, не получив на то разрешения, это имущество уничтожает 3 поколения его семьи. Если же он отбирает у брамана его имущество силой или прибегает для этого к помощи правительства, либо других посторонних людей, тогда проклятие ложится на 10 предыдущих поколений его семьи и 10 последующих. Все они погибнут. Комментарий. Как отмечает Шрила Шридхара Свами, слово «трипуруша» указывает на самого человека, его сыновей и внуков. Tam sajivam sadvaitam savadhutam parijana sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha. Guru Vaishnav Bhagavan Tina Smarani Hoi Bigna Vinashan Anayashi Hoi Nijavan Chita Puran Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna's instructions to his sons after the incident of delivering King Nriga. This is what is being explained here. Так, здесь объясняются наставления Кришны его сыновьям, которые он дал после освобождения царя Нриги. You're all familiar with the story of Nriga Maharaj. Вы все знакомы с историей Нриги Махараджа. It's one of many narrations within the Vedic literature showing the consequences of improper behavior. Это одна из многих историй в ведических писаниях, которая показывает последствия неправильных поступков. To warn us if we do something bad, we can't get away with it. Если мы совершаем какой-то неправильный поступок, то просто так с рук это нам не сойдет. We may get away with it in this lifetime. We may avoid punishment by the government. Может быть, в этой жизни не будет никаких последствий, и мы сможем избежать наказания со стороны правительства. But we cannot avoid the punishment of the laws of karma. Но мы не сможем избежать наказания со стороны законов кармы, The laws of God. законов Бога. Thieves like to operate in the darkness, the cover of darkness at night. Воры появляются ночью под покровом тьмы. But that's becoming increasingly difficult for them. Но для них это становится все сложнее и сложнее, With lighting everywhere потому что повсюду теперь свет по ночам. and CC, closed circuit TVs, what you're being watched at every moment.
видеокамеры, видеонаблюдение, вы постоянно находитесь под присмотром. But thievery will continue. Но воровство будет продолжаться. Since time immemorial, there have always been thieves. С незапамятных времен всегда существовали воры. And there have always been government agencies trying to stop the thieves. И всегда будут какие-то правительственные службы, которые пытаются остановить этих воров. And that generally the thieves are always one step ahead of the police. И, как правило, воры всегда на один шаг впереди полиции. They find out some way to, the police understand their trick, and then the police make some antidote to that, and then the thieves, again, they find some other way to do it. And it goes on like this. Полиция находит способы справиться с ворами, понимают, как они работают, но воры придумывают какие-то новые способы, новые уловки, трюки и пользуются ими. But there's another camera on us all the time. Но есть другое наблюдение, которое всегда присматривает за нами. Sarvata parnipadam tat sarvato kshi. Who knows the translation of this? Кто знает перевод этого стиха? Can anyone say from Bhagavad Gita? Из Бхагавад-гиты. You know. Anyone else? Anyone reads Bhagavad Gita? Кто-то еще знает? Кто-то читает Бхагавад-гиту? It's sarvata parnipadam tat, of he, the super soul. His hands and his legs are everywhere. Sarvato kshi means everywhere are his eyes. Сверхдуша, повсюду ее руки и ноги, и повсюду ее глаза. He sees everything from outside and from inside. Сверхдуша видит все снаружи и видит все изнутри. Sometimes a criminal in court will present himself so nicely that he can even fool the judge. It's not easy, but it's not impossible either. Иногда преступники во время суда так хорошо ведут себя и подают себя, что они могут даже судью обмануть. Это нелегко, но такое бывает. But Krishna in the heart sees from inside also. Но Кришна находится в сердце, и Он также видит все изнутри. So, be aware. Поэтому будьте We бдительны. can't get away with doing bad things. Когда мы совершаем плохие поступки, это не пройдет бесследно. Who believes in reincarnation and karma? Кто верит в карму и реинкарнацию? Yeah, everyone here, I guess. Все, да? Every Hindu, every Buddhist, every Jain, every Sikh, they all believe in reincarnation and karma. Каждый хинду, каждый буддист, каждый джайн, каждый сикх, все верят в карму и реинкарнацию. Is that correct? Правильно? Supposed to be. Да, по идее. But Да. I think they don't actually believe. Но я думаю, что на самом деле они не верят. Because if they actually believed it, then they wouldn't do wrong things. Потому что если бы они действительно верили в это, то они не совершали бы таких поступков. The narrations like this of King Nriga are supposed to make us afraid. Повествования, подобные этой истории царя Нриги, должны вызвать у нас чувство страха. Because in the material world we all have a criminal mentality. Потому что в материальном мире у всех нас преступный менталитет. Naturally, a devotee doesn't do anything wrong. Естественным образом преданный не совершает никаких неправильных поступков, Because a devotee has no motive to hurt others, потому что у преданного нет желания причинить боль другим, to exploit others, эксплуатировать других, to cheat others. обманывать других. A devotee has no motive to enjoy this material world. У преданного нет желания наслаждаться материальным миром, But everyone else does. но все остальные хотят этого. Everyone in this world is here out of envy of Krishna. В этом мире все живые существа находятся из-за зависти к Кришне. Krishna bhuli say jivan adi bahimuk. We've come to this material world due to forgetting Krishna and being inimical toward him.
Мы пришли в материальный мир из-за того, что забыли о Кришне и из-за своей враждебности к Нему. So sometimes the question comes up among philosophers: are people naturally good? Is it human nature to be good, or is it human nature to be bad? Иногда философы задаются вопросом: человек по самой своей природе, он доброе существо или скорее злое? Different philosophers have different outlooks. И разные философы по-разному смотрят на этот вопрос. Your wife is a psychologist, right? Is she here? No, She's not here. She's home looking after the kids, huh? Yes, she's in Russia now. Oh, she's in Russia. Okay. Any psychologists here? Every Russian's a psychologist, isn't it? Есть ли здесь психологи? Ну, я знаю, что все русские психологи. Any professional psychologists? Профессиональные психологи есть? Yeah, okay. So what do they teach you? That humans are naturally good or naturally bad? Or they don't bother with that question at all? Чему вас обучают? Что человек по природе своей добрый или по природе своей скорее склонен к злу? Или вообще это не обсуждается? Я обучалась у Прабхупады Прабху, его духовной психологии, что все качества, какие есть у человека, все идут от Кришны. I studied from Govardhan Gopal Prabhu. This is devotee Oh, I psychologist. see. Okay. And he said that all qualities that human being has, these qualities are coming from Krishna. Yeah, well, yeah. Okay, that's a different outlook altogether. It is. Devotional outlook. So what do you think? Who thinks that people are naturally good or naturally bad? Who thinks that humans are by nature good? Кто считает, что люди по самой своей природе добрые, хорошие? Поднимите Only руку. one vote. He's putting up two hands. Один голос, даже если две руки поднимаете, это один. And who thinks that they're by nature bad? А кто считает, что люди по природе своей склонны к злу, скорее плохие? After yesterday, he just got refused for his sannyas. Вчера ему отказали в получении саньясы, Because he wants to oversee farm projects and it's not allowed. Anyway, let's not talk about ISKCON politics here. Не будем говорить на тему политики в ИСККОН. So what is the Shastric conclusion? Но каково заключение шастр? We are by nature good. По природе своей мы добродетельны. Okay, you won. Вы выиграли. But you lost also. Но вы также и проиграли. Because when we come in the material world, we become bad. Потому что, когда мы приходим в материальный мир, мы становимся плохими. Therefore, harava bhaktasya kato mahan guna. Even it may appear that someone who's not a devotee has very good qualities. Поэтому может казаться, что непреданный обладает хорошими качествами, But cannot properly be considered good qualities. но на самом деле его качества нельзя считать настоящими It's simply добродетелями. all on the mental platform. Все это просто на уровне ума. I often give the example, but I don't know if you had that book translated in Russia, Chicken Soup for the Soul. You had that in Russian? That book? Есть They wouldn't know because they don't read Kami books. знаменитая книга, но «Куриный бульон для души». Но никто о ней не знает, потому что кармические книги никто не читает. But I saw it in 2 temple presidents' offices in Russia. Но я видел ее в офисах 2 президентов храма в России. And it's full of inspirational stories about how you should be nice to people. И книга наполнена вдохновляющими историями о том, как надо по-доброму общаться с людьми. How from your heart you're so nice, you do something to help people. Что из сердца нужно быть хорошим, добрым и что-то делать, чтобы помогать людям. And the title of the book is Chicken Soup for the Soul. И книга называется «Куриный бульон для души». With the idea that the mother is very loving to her children and she lovingly prepares chicken soup for them. Идея такова, что мама очень любит своих детей, и она с любовью готовит для них куриный суп. So mothers are very loving.
Мамы очень любящие. You expect love from a mother. Это естественно ожидать любовь от матери. But due to ignorance, that love for her own child becomes violence to a chicken. Но из-за невежества ее любовь к своему ребенку выливается в насилие к курице, к цыпленку. And though she has no knowledge that it's sinful to kill chickens, she still has to get the result of that. И хотя она и не знает, что это греховно убивать цыпленка, но она все равно получит результаты этого поступка. Now we see from the verse that we read today that someone who does something wrong in ignorance, they don't get such a bad result as someone who does it in knowledge. И из сегодняшнего... or who does it, В сегодняшнем стихе мы читаем, что если человек совершает плохой поступок в невежестве, он получает не такие серьезные последствия, как тот, кто совершает этот поступок плохой, обладая знанием. If a brahmana drinks wine, he gets a very serious reaction. Если браман пьет вино, он получает очень серьезные реакции. A shudra doesn't. А шудра нет. He gets some reaction, but not nearly as serious, because he's not expected to be on such a high platform. Он получает некоторые реакции, но совсем не такие серьезные, потому что от него не ожидается, что он будет на возвышенном уровне. This Srimad Bhagavatam is the science of Godhead, Bhagavat Tattva Vijnanam, Шримад Бхагаватам — это наука о Боге, and gives us all knowledge that we need to live in this world, get out of it, and go to Krishna. И Шримад Бхагаватам дает нам все необходимое знание, чтобы жить в этом мире и чтобы выбраться из этого мира, уйти от него и прийти к Кришне. We learn from the preliminary study, Bhagavad Gita, that the laws of karma are very complex and difficult to understand. Из Бхагавад-гиты, это предварительного курса духовного знания, мы узнаем, что законы кармы очень запутаны и их очень сложно понять. Kim karma kimakarmeti kaveyo atra mohitaha. Even very learned people may be bewildered in understanding karma and akarma, which these two terms can be understood in different ways, but here I'll say it as what should be done and what should not be done. Даже очень знающие люди приходят в замешательство, пытаясь понять, что такое карма и акарма, что следует делать и чего делать не следует. But in human life, we should know. Но в человеческом теле мы должны знать. Because pravriting janivriting janana vidurasuraha. If we don't know what is proper action, what is not proper and improper action, then we are a demon. Если мы не знаем, что является правильными поступками, а что неправильными, то мы демоны. Now you may think, well, how can the average person know so many complex things? И кто-то может спросить, ну как обычный человек может знать столько всех сложных вещей? Most people are shudras. Большинство людей шудры. We need in society, most people, we need to do some practical work, we can say. Общество нуждается в людях, которые будут делать какую-то обычную, практическую How can работу. everyone understand such complex topics? Как же все люди могут понимать такие сложные темы? Therefore, brahmanas are required in society. Поэтому в обществе должны быть браманы. There may not be many, Их может быть немного, but they can give guidance to others. но они могут направлять других людей. In Vedic culture, everyone, even Shudras who are not formally educated, they know about the laws of karma. В ведической культуре все, даже шудры, которые не обладают подобающим образованием, все люди знали о законах кармы. The brahmanas, they propagate spiritual knowledge for Stri Shudra Dvija Bandhu Nam Traina Veda Gocharaha. For the women, the Shudras, Stri Shudra, and the fallen members of the Brahmanas caste,
they're not fit for studying the Vedas. Браманы распространяли духовное знание, потому что женщины, шудры и недостойные потомки высших каст не квалифицированы изучать Веды. Therefore, Vyasadeva compiled Mahabharata, Поэтому Вьясадева составил Махабхарату. and the Puranas are there, and Ramayana. Также есть Пураны и Рамаяна. And by regularly hearing these, without getting into all the complexities, philosophical complexities, people can know what is right behavior and what is wrong behavior. И регулярно слушая эти писания, даже не погружаясь в тонкости философии, люди смогут понять, как правильно поступать, а как неправильно. And everyone has a fixed station in life. И у каждого человека в жизни есть свое определенное положение, They have a fixed occupation. определенный род деятельности, профессия. So they know exactly what they have to do and exactly what they should not do. И люди в точности знают, что им стоит делать, а чего делать не следует. So it becomes easy for everyone. И так для всех становится легче жить. And if there are complexities which will arise, in a certain situation, what should we do? И в определенных ситуациях будут возникать какие-то сложности, какая-то неопределенность. Как поступить в этой ситуации? Then we have to consult brahmanas. В таких обстоятельствах нужно проконсультироваться с браманами. And apart from high spiritual questions, there are basic legal questions. И помимо возвышенных духовных вопросов, есть какие-то базовые, просто For базовые instance, вопросы. Например, a mango tree is growing on someone's property, but the trunk is on his property and the branches go over onto someone else's property. какие-то юридические вопросы. Например, растет дерево манго, и само дерево, ствол, растет на собственности одного человека. Но ветви и плоды уже выходят на землю, принадлежащую другому человеку. So do the mangoes which are growing over the other man's property belong to the person on whose property the trunk of the tree is, or to the person over who the branch is spread? И тогда эти плоды манго, кому они принадлежат? Тому человеку, на чьей земле растет само дерево, или тому человеку, над чьей землей уже вырастают, нависают эти плоды? These are the kind of questions which brahmanas have to know the answers to. Вот на такого рода вопросы браманы должны знать ответы. If a king is giving away a group of cows to brahmanas, Если царь дарит браману несколько коров, and one group of cows is given to one brahmana, and then one cow strays into the not given group and is given away to another brahmana, who does that cow belong to? если он отдает какое-то количество коров одному браману, а затем одна из этих коров отбивается от стада и переходит к другому браману, то кому принадлежит эта корова? You will recognize this is an allusion to the story of King Nriga. И вы уже поняли, что это как раз вступление к истории царя Нриги. I would say it belongs to the first brahmana, but the second brahmana said, I was given this cow by the king, so she belongs to me. Я бы сказал, что она принадлежит первому браману, но второй браман сказал, что царь же мне подарил эту корову, поэтому она принадлежит мне. And we might think that the brahmanas would be kind enough upon the king to solve his problem. И нам кажется, что браманы же должны быть достаточно добрыми по отношению к царю, чтобы мирно решить эту проблему. By one of them letting the other take the cow and not putting him into this situation where he has to accrue terrible karmic reactions. Просто один из браманов должен уступить другому, отдать ему эту корову и не заставлять царя получать такие ужасные кармические реакции. So we can see that brahmanas, they can be following all the Vedic principles of being a brahmana, but still in this case they weren't very merciful to King Nriga.
Мы видим, что браманы могут следовать всем ведическим принципам и быть браманами, но в данном случае они не были особо милосердными к царю Нрике. We can see also that the laws of karma are very exacting. Мы также видим, что законы кармы очень строги. There's a saying in English, what is that? The laws of justice, they grind slowly, but they grind very finely. I don't know if you can... You know that one? Yes. Okay, Есть good. такое выражение, что жернова судьбы мелят медленно, но перемалывают все очень тонко. Порошок. We may not see how the result is manifesting, but we should know it will, and it will get right down into the details. Мы можем не видеть, как все проявляются, как разворачиваются события, но со временем это проявляется в мельчайших деталях. That's another common question. Why do bad things happen to good people? Это еще один часто задаваемый вопрос. Почему с хорошими людьми случаются плохие There's a вещи? simple answer to this. И на этот вопрос есть простой ответ. What's the answer? Karma. Okay, that's one thing. Another answer is there are no good people. Ответ такой, что хороших людей не бывает. Sorry. Everyone in this world is bad Все в этом мире плохие, because we've turned away from Krishna. потому что мы отвернулись от Кришны. But we all have the seed of goodness within us. Но внутри каждого Okay. из нас есть семя доброты, хорошее семя. So Krishna consciousness preaching means to go around and look for people whose seed of goodness or the small spark of goodness, of inclination toward Krishna is just begin to manifest, and then fan that spark. Проповедь сознания Кришны означает ходить повсюду и искать людей, в которых пробивается, есть это семя добродетели, и раздувать это семя, раздувать эту искру. And devotees who have this knowledge, they should be very concerned. И преданные, у которых есть это знание, будут очень внимательны. How much people have to suffer. Их очень беспокоит то, насколько людям приходится страдать. If we're bad, we have to suffer. Если мы плохие, мы должны страдать. If we're nice, we have to suffer. Если мы хорошие, мы тоже должны страдать. You very lovingly serve chicken soup. Be very nice to serve. Если мы с большой любовью подаем своим близким куриный бульон, мы очень хорошие, добрые люди. By being nice, loving, good, we have to suffer. Мы хорошие, добрые, любящие, но при этом мы должны страдать. Because we don't know what is good and what is not good. Потому что мы не знаем, что хорошо, а что плохо. So it's very much required to give this knowledge of Srimad Bhagavatam. Поэтому так важно давать людям это знание Шримад Бхагаватам. People don't know. Люди просто не знают. I wonder if I should bring up Ukraine, Russia. Now let's talk about Palestine, Israel. Не будем говорить о Украине и России, давайте скажем о Израиле и Палестине. Which side is right and which side is wrong? Какая сторона права, а какая не права? They're both wrong. Они обе не правы. The innocent party is suffering. Who is innocent? Страдает невинная сторона. А кто является невинным в этой ситуации? So many people are being killed. Так много людей убивают. But every day, millions of animals, birds, fish, they're being killed. Но каждый день убивают миллионы животных, птиц, рыб. India is the greatest country in the world. Индия — это величайшая страна в мире, At least in terms of population. по крайней мере, если говорить о населении. It's, what is it, 140 crores? 1,4 миллиарда
Whatever it was, whatever the figure was, it's one or two more already. Какое бы число населения не было 140 раньше, crores means 1,4 billion. сколько бы не было населения, like по that. недавним данным, сейчас уже на несколько человек больше. Something like that. Anyway, it's too much. Ну, что-то такое, 1,4 миллиарда, ну, очень много людей. Okay. Unfortunately, most people in India, or a large percentage of the population, like to eat chickens. К сожалению, очень много людей в Индии, очень значительная часть населения любят есть цыплят. It didn't used to be like that. Раньше такого не было. There used to be large areas of India where many people never ate flesh food all their lives. В Индии были огромные территории, где люди никогда и никто никогда не ел мясо. There's one story you can find in conversation. Someone was telling Srila Prabhupada. В одной беседе со Шрилой Прабхупадой какой-то человек говорил ему, He was telling Srila Prabhupada about someone else from Sindh, which is a traditionally meat-eating area, who went to Saurashtra, which was a traditionally non-meat-eating area. человек рассказывал Шриле Прабхупаде о том, как один человек из одного района Индии, где традиционно едят мясо, приехал в другой район Индии, где традиционно никто не ест мясо. And he was suffering because he wanted to eat meat, but there was no meat and it was socially reprehensible. И он страдал, потому что он хотел есть мясо, но там мясо вообще не продавалось, и это социально осуждалось. Even the Muslims wouldn't eat meat in that area. Даже мусульмане в этой области не ели мясо. So one day he was walking and he smelled from some building a smell of meat, and he went inside and said, "Oh, that's meat." И однажды он шел и вдруг почувствовал запах мяса из какого-то здания. Он зашел внутрь и сказал: «О, тут мясо». The person who was cooking it said, "How do you know it's meat? И человек, который готовил, спросил: «А как ты догадался, что здесь мясо?» If you never saw it, or tasted it, how would you know what meat is?" Если ты никогда его не видел, никогда не пробовал, то как ты можешь знать, что такое мясо? That was the situation. Такова была ситуация. But now in that same area you'll find eggs everywhere, chicken farms, horrible. Но сейчас в той же самой области повсюду продаются яйца, фермы, где разводят цыплят. Это просто ужасно. So if we say 140 crore Hindus, so maybe at least 100. How many? Maybe 140 million chickens are killed every day in India. Если население это 1,4 миллиарда, то, по крайней мере, вероятно, 140. Minimally, must be. Минимум в день убивают, может быть, 140 One for every миллионов 1,000 people. цыплят. Ну, наверняка так. То есть один цыпленок на 1000 человек уж точно приходится. 140 миллионов Can you цыплят. imagine in the newspaper, 140 million killed, headline. Вы можете представить такой заголовок в новостях? Убили 140 миллионов. No one cares. Никому никакого дела нет до этого. Cows, pigs, Коровы, свиньи, sheep, овечки, fish, овцы, рыбы. goats in India, so many goats are killed. Столько козлят в Индии забивают. Now Ramadan is coming up. It is more meat eating during the fasting period. Сейчас приближается Рамадан, и в это время еще больше едят мясо. And at the end of Ramadan they celebrate with a massive killing of animals. И окончание месяца Рамадан празднуется массовым убийством животных. People don't know it's sinful. They think it's religious. Люди не знают, что это греховно. Они думают, что это религиозное действие. We have to distribute these books. Мы должны распространять эти книги. Yesterday I was in a meeting of the Indian temple presidents. Вчера я был на встрече с президентами храмов, индийскими президентами храмов. So they made a resolution that every temple should do public Harinam Sankirtan at least once a week. И они приняли резолюцию, что каждый храм должен проводить
Харинама Санкирту на улицах города как минимум раз в неделю. Well, that's good, but it's unfortunate they had to make a resolution. Это хорошо, но, к сожалению, для этого надо принимать резолюцию. This is so purifying. Это так сильно очищает. We should go out, do Harinam, distribute books, Мы должны проводить харинамы, распространять книги, give people a chance at least once to hear. дать людям шанс хотя бы один раз услышать. Whole life they're eating meat and they don't know anything. It's wrong even. Всю свою жизнь они ели мясо и ничего не знали о том, что это неправильно. So we should at least give them the chance to hear at least once in their life the holy name of Krishna. Поэтому, по крайней мере, мы должны дать им шанс хотя бы раз в жизни услышать святое имя Кришны. Now you're all living in Mayapur. И теперь Many of you are living here. многие из вас живут здесь, в Майяпуре. So just being here with your white skins is a kind of preaching. Просто когда вы находитесь здесь, в своих белых телах, это уже своего рода проповедь. Because the local people are impressed by seeing that Western people are taking up Krishna consciousness, or white people in general. Это производит впечатление на местных жителей, когда они видят, что белые люди принимают сознание Кришны. When I first came to India in the 1970s, wherever I went, people would say, "Are you from America?" Когда я впервые приехал в Индию в 70-х годах, куда бы я ни приходил, люди меня спрашивали: «Вы из Америки?» Because at that time, most of the Western devotees coming to India were from America, so they expected any white skin with tilak on it to have originated from America. Потому что в то время большинство западных преданных в Индии были именно из Америки, поэтому люди ожидали, что каждый белый человек с тилокой на лбу из Америки. And now wherever I go in India, they say, "Are you from Russia?" Но теперь, куда бы ни приезжал в Индию, меня спрашивают: «Вы из России?» So it's a great credit for Russia, the greatest country in the world. Поэтому это великая заслуга России, величайшей страны в мире. Everyone thinks my country is the greatest country in the world. Каждый человек в мире думает, что моя страна самая великая страна в мире. It must be. I'm from there. It must be. I'm from there, so it must be the greatest country. Наверняка так и есть. Я же из этой страны, поэтому это самая великая страна. I'm from Ireland, the greatest country in the world. Я из Ирландии, величайшей страны в мире. So make Russia the greatest country. Do Harinam, distribute books, make everyone devotees. И так сделайте Россию величайшей страной, проводите харинамы, распространяйте книги, проповедуйте, делайте людей преданными. Send armies all over the world chanting Hare Krishna. Отправьте армию по всему миру, армию людей, повторяющих Харе Кришна, поющих. That's already happening. Это уже происходит. Wherever we go, in America, in Europe, Australia, so many Russian devotees. Куда бы вы ни приехали, в Америке, в Европе, в Австралии, так много русских преданных. So Prabhupada said the Russians would be first-class theists. Прабхупада сказал, что русские будут первоклассными теистами. So at least some of you are becoming first-class theists. По крайней мере, некоторые из вас стали первоклассными теистами. So distribute the books, chant Hare Krishna, give them prasadam, and save them from going to hell. Распространяйте книги, пойте Харе Кришна, давайте людям прасад и спасите их от ада. That's all I'm going to say now, and Hare Krishna. Вот все, что я хотел сказать, и Харе Кришна. Any question, please? Есть ли какие-то вопросы? Yeah. Hare Krishna, dear Maharaj. Thank you very much for your mission of spreading the real Krishna consciousness and the farmer communities. Спасибо, Махарадж, за вашу миссию распространения сознания Кришны и проповедь важности сельскохозяйственных общин.
Does you or your disciples have any plan for a fire community in Mayapur? I have a group of devotees who would like to help in that mission. Есть ли у вас или у ваших учеников план создать сельхозобщину в Майпуре? Есть группа преданных здесь, которые хотели бы подключиться к этой миссии. Please contact Tapan Mishra Prabhu. No? You don't want to contact him? I already did. I have no hope. I would like to hear from you. Okay. Well, another of my disciples in West Bengal, it's not Mayapur, but it is West Bengal, is making a move in that direction. Is he here? Один мой ученик из Западной Бенгалии, он не из Майпура, но из Западной Бенгалии, Just his own land, he's он делает шаги в этом направлении, making some moves, but it's difficult to do things on your own. делает определенные шаги в этом направлении, но не We легко. should do everywhere. You can contact Savyasachi Das Brahmachari, Вы можете связаться с Савьясачи Дасом Брамачари. not Maharaj. Он не Махарадж. Yeah, devotees are enthusiastic. It's more difficult in Mayapur, but we should do, compared to other places in West Bengal. У преданных есть энтузиазм к этому. В Майпуре труднее сделать ферму, чем в других местах в Западной Бенгалии, но мы должны постараться создать сельхозобщину. You can see him. He's helping with all these things. Вы можете с ним поговорить, он помогает. в We этих do делах. have projects functioning in Gujarat, Andhra, Madhya Pradesh. У нас есть уже хорошие проекты сельскохозяйственных общин в Гуджарате, в Андхра-Прадеше, в Мадхья-Прадеше. But it really calls for, the way we've set up the communities, it really calls for full dedication and surrender. Но мы создаем общины таким образом, что, чтобы быть частью такой общины, нужно полное предание, полное посвящение себя. It's not easy, Это нелегко, but it's very blissful. но это исполнено блаженство. I don't think there should be no hope with Tapan Mishra because he has the idea to do something. It just may be that your idea, I don't know, but it may be that your idea of what should be done is different to his. But I suspect that he has a more realistic outlook on it because he's there in the management, and we might think that we'll just go boom and there's a farm community, but it's not so easy. Я думаю, что у Тапана Мишры Прабху реалистичный взгляд на развитие сельскохозяйственных общин, потому что он живет здесь, он связан с менеджментом. Нам может казаться, что это так легко, мы просто щелкнем пальцами и создадим сельхозобщину, но это совсем не так просто. Growing food is the easy part. Выращивать продукты – это самое простое. Getting people to work together, staying together, that's the great challenge. Но вот сделать так, чтобы люди вместе жили, вместе трудились, чтобы люди оставались вместе в этой общине, вот в этом самая большая сложность. It has to be Ekha Kurunandana, not Bahu Shaka Hianantascha. There has to be one basic direction. If everyone has their own idea, it's just not going to work. Для этого нужно Экеха Курунандана, не Баху Шакха Янанташча. Если у каждого свои представления, то ничего не получится. Any other question? Есть ли другие вопросы? Let some Russian ask. This is a Russian class. Лекция для русских. I'm giving classes in English, Hindi, Bengali other days. Лекции на английском, на бенгалии в другие дни. Это на русском. Харе Кришна, спасибо большое вам за лекцию. Okay, all right. You don't need to say it. Everyone says it. So Да. Не нужно говорить спасибо. Already said. Все говорят, уже сказали. У меня есть такой вопрос, как есть вот у нас внутренняя духовная жизнь и миссия. Вот очень много учеников Шрилы Прабхупады говорят про миссию. И у меня вопрос, как вам удается внешне очень много чего делать и при этом сохранять внутреннюю духовную жизнь и при этом духовно расти, еще и поддерживать других людей. Вот в чем этот секрет, как в миссии не потерять свое здоровье и свою духовную практику? We have internal spiritual life and we have external mission.
And many Srila Prabhupada's disciples speak about importance of mission. So the question is, how are you able to be so active externally, to do so much for the mission, and at the same time maintain deep internal life and even support other devotees in their internal life? So how to find this proper balance? There's no difference. Нет разницы между тем и другим. Why should there be a difference? Почему должна быть какая-то What is различие? internal become manifest externally. То, что у человека внутри, проявляется вовне. It's not like you live at home and some karmi lives at home and then he goes out to do work. Это не то, что вы живете дома, и как карми живут в домах и ходят на работу. It's the same. We do our hearing and chanting daily and other activities we do. It's all one continuum. Мы утром, каждый день мы слушаем, воспеваем, слушаем о Кришне, и затем мы занимаемся деятельностью в течение дня. Это продолжение нашей духовной практики. I don't know if you can understand that, but it's not like we'd actually like to be Krishna conscious, but we have to do all this horrible preaching work and waste our time doing that. But what I'd really like to do is sit in Mayapur and chant 24 hours a day. Это не так, что у нас есть прекрасное сознание Кришны внутри, но нам надо заниматься этой ужасной проповедью, заниматься всей этой внешней деятельностью, а мы бы хотели просто сидеть в Майяпуре и целый день воспевать. Нет, это не так. Hare Krishna Maharaj, I would like to ask about this need to Are you take. Russian? Yes. Okay. I don't know much about meat, so I can't tell you. You want to ask about meat? I don't know much about it. I stopped eating. No, I a long wanted time to. ago. I wanted to ask about your point. You said that we need to take the advisory from brahmanas, Yeah. and there are like two questions that are connected. How can we recognize the person who we approach? Because like since this verse, the brahmanas externally didn't display it and show the qualities of being brahmanas. So how do we actually recognize who do we approach? And the second question is, what should be our approach to the brahmana so we actually can get the help, can get the solution? И мой вопрос в связи с тем, что Махарадж упомянул необходимость принятия прибежища и руководства у браманов. Один вопрос, как мы действительно распознаем, кто является браманом, да, и к кому обращаться. И второй вопрос, связанный с этим, какой должен быть наш подход, каким образом нужно обращаться к этому человеку, чтобы получить помощь. Yeah, it's a very important question. Actually, I had this in mind at the beginning of the class to talk about that, but then I went off on a tangent. Это очень важный вопрос. В начале лекции я думал об этом и хотел сказать, но потом я на другие темы перешел. It appears that persons who are even designated as brahmanas or acting as brahmanas, they are to be considered from the point of view of the laws of karma, at least, as brahmanas. Похоже так, что люди, которые как бы по положению внешнему являются браманами, они, they should be considered from the laws of karma. At least from the point of view, the laws of karma seem to operate. Okay. Even those who are following the principles, even if they haven't fully internalized it. Да, то есть люди, которые внешне по положению являются браманами, они должны также выполнять деятельность брамана, то есть с точки зрения кармы действовать как браманы. I'd use that term, Dvija Bandhu, Sri Shudra, Dvija Bandhu number. It is recognized that there are persons who are Brahmanas, Kshatriyas or Vaishyas they're supposed to be, but they're not. Есть этот термин двиджа бандху, то есть
люди, которые, по идее, по рождению должны быть браманами, кшатриями, вайшями, но на самом деле они таковыми не являются. We see in the case of Ashvatthama that when it came for punishing him, one party was saying that no, he's a brahmana, he shouldn't do anything. So he's not a brahmana, he's not acting like a brahmana, he's not a brahmana. Например, когда зашла речь о наказании Ашватхамы, мнения разделились. Одна группа преданных говорила, что он браман, а другая группа говорила, что он нет, он не является браманом, он не действует как браман. There's a similar question arising in the highly civilized countries like America and Britain at the present time. В настоящее время подобные вопросы поднимаются в высокоцивилизованных странах, таких как Америка и Having Великобритания. reached the pinnacle of civilization, they are finding that they're having an increasing problem of children performing serious crimes like murder. Мёртво. Yes. Достигнув вершин в развитии цивилизации, в этих странах пришли к тому, что часто дети совершают серьезные преступления, например, убийства. So in America, in some states, they're saying, well, if you can do an act like an adult, you should be treated like an adult, and they put them in prison for life. В некоторых штатах Америки считают, что если дети совершают могут действовать как взрослые, то и за свои поступки они тоже должны отвечать так же, как и взрослые, поэтому их могут посадить в тюрьму на пожизненное. So it's a complex question, Это сложный вопрос, and the комплексный. general tendency is to err on the side of caution. Err on the side of caution. There's a different way of pronouncing it. It's an English saying which means be careful. Better be cautious than make a rash judgment and get yourself in a lot of trouble. Да, и обычно считается, что в этом вопросе надо быть осторожным и лучше совершить ошибку в меньшую сторону. During the British rule, one Brahmana by caste was found guilty of murder. Во времена английского правительства однажды обнаружили, что один браман по рождению совершил убийство, его признали виновным. And the British had him hanged. И англичане повесили его. And the whole city was shocked. How can you kill a Brahmana? It would bring terrible reactions. И весь город был шокирован. Как вы могли убить брамана? Люди очень остро отреагировали. But on the other hand, we find that the Brahmana caste taking advantage of that, there was a lot of exploitation. Но с другой стороны мы видим, что каста браманов пользуется этим и сильно эксплуатирует людей. Which is why Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he protested against people just taking the facilities of being a Brahmana without properly living as a Brahmana. Вот почему Бхактисиддханта Сарасвати Такур был против того, чтобы люди, которые не живут как браманы, пользовались теми возможностями, которые дает положение брамана. And our own Srila Prabhupada wanted to create a new class of Brahmanas. И наш Шрила Прабхупада хотел создать новый класс браманов. And that's a very big topic. И это очень большая тема. Because I don't think we're doing very well. Потому что я думаю, что в этом у нас не очень хорошо это We получается have this сейчас. policy of anyone who chants Hare Krishna for some time, you put a thread on them and call them a Brahmana. But are they really living like a Brahmana and acting like a Brahmana? У нас сейчас такие стандарты, что если человек какое-то время повторяет Хари Кришна, то на него можно одеть шнур и назвать его браманом. Но живет ли он как браман? Поступает ли он так, как поступает браман? So that is a very big question. Это очень большой вопрос. But if someone's boozing and fornicating, obviously they're not a Brahmana. Boozing means drinking alcohol. Но если человек пьет спиртное, Common English slang. то есть It's напивается. not an obscure word. Да, если человек напивается, то пьет, то понятно, что он не браман.
Who knows what fornication means? Probably most English-speaking people don't know what it means because it used to be, the word is there because it used to be considered something bad, but it's no longer considered anything bad, so no one uses the word anymore. Раньше это слово определяло как какой-то плохой поступок, там, напиться, нажраться, да, но сейчас это уже не считается чем-то плохим. It basically means illicit sex. Это другое слово уже, то есть, которое означает незаконный секс. Сейчас оно тоже широко распространено. But we have a situation in ISKCON where marriage, divorce, remarriage, again divorce, it's just normal. It's not good. In ISKCON? Yeah, didn't notice? Wow, really? Is it true? Но сейчас ситуация такая, что даже в ISKCON это стало обычным делом. Развод, повторный брак, снова развод. Это ничего необычного в этом нету. You're very pure. Вы очень чисты, что... Or maybe I'm just very impure and I tend to see all the bad things and exaggerate it. Или, может, я просто очень нечист. Я все время вижу какие-то плохие вещи и преувеличиваю их. Anyway, Hare Krishna. I'll finish there. Давайте What's the answer to your question? Sadhu savdhan. Be careful. Ответ таков: будьте осторожны. Choose your association carefully. Тщательно выбирайте круг своего общения. Not every animal with 4 legs and a tail is a cow. Не каждое животное с 4 ногами и хвостом является коровой. Not every body walking around with a thread on it is a brahmana. Не каждое тело, которое ходит вокруг в шнуре, является браманом. Maybe a Vaishnava. Oh. Может быть, вайши. Харе Кришна. У меня такой вопрос. Преданные, живущие в России, допустим, ему приходит повестка идти на войну, и у него 2 выбора. Либо он идет, либо он нарушает закон, и его отправляют в тюрьму. И как же должен поступить преданный? Поступить, что должен сделать преданный в этой ситуации? Какой он выбор должен сделать? Или просто может постараться уехать, да, уйти, может какой-то третий вариант, в лес, не знаю. Devotees who live in Russia sometimes face a situation when they are called into army. They receive that, that invitation for draft, and they have choice: either they go to the war or they try to escape it. So what is the right? I was asked this question in Russia last year. В прошлом году мне задавали этот вопрос в России. And I asked the devotees not to ask that question because I and others could get in trouble. Но я попросил преданных не задавать мне этот вопрос, потому что у меня и у других людей могут быть проблемы. Looks like you made your choice. Looks like you. He made his choice. Похоже, что вы свой выбор уже сделали. Okay, I'll finish there. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhyavacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.